Go ahead. Very good afternoon, everyone. This is Dr. Radhika, Clinical Head for Oasis Fertility. Today, we have a special guest with us, Dr. M.N.V.Pallavi Garu. She is the Medical Director of her clinic. She's a renowned gynecologist and laparoscopic surgeon in Vizag. So, ఈ రోజు మనం fertility ఫైబ్రాయిడ్స్ అనేవి ఇన్ఫర్టిలిటీ కాజ్ చేస్తాయా, ఒకవేళ ఫైబ్రాయిడ్స్ ఉంటే మనం ఏ విధంగా జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలి, ఈ ఫైబ్రాయిడ్స్ అనేవి ఇన్ఫర్టిలిటీ ఎలా కాజ్ చేస్తాయి, మనం సర్జరీ చేయాలంటే ఏ విధంగా జాగ్రత్తలు తీసుకొని సర్జరీ చేయాలి, ఎవరికి సర్జరీ చేయాలి, ఎవరికి చేయకూడదు, సర్జరీ చేసిన తర్వాత డ్యూరింగ్ ద ప్రెగ్నెన్సీ ఫైబ్రాయిడ్స్ ఉన్న వాళ్ళకి ఏమైనా ప్రాబ్లమ్స్ ఉంటాయా, సర్జరీ చేసిన తర్వాత ఏమైనా ఇష్యూస్ ఉంటాయా అనే దాని గురించి మనం డిస్కస్ చేసుకుందాం. సో ఇప్పుడు చాలా మంది ఇలా స్కాన్స్ ఫర్టిలిటీ కోసం ట్రై చేస్తూ స్కాన్ చేసుకుంటున్నప్పుడు ఏమైనా ఫైబ్రాయిడ్ కనిపిస్తే దే కమ్ అండ్ ఆస్క్, మేడం ఫైబ్రాయిడ్స్ వల్ల ఏమైనా ప్రాబ్లమ్స్ వస్తాయా అనేది. సో యూజువలీ ఇన్ఫర్టిలిటీ కాజ్ చేయడానికి యూజువలీ మనకి ఫైబ్రాయిడ్స్ అనేవి వేరియస్ ఏరియాస్ లో ఉంటాయి మన యూట్రస్ లో. సో గర్భసంచి పొర లోపల ఉండేటప్పుడు దాన్ని సబ్ మ్యూకోసల్ ఫైబ్రాయిడ్స్ అంటారు. సో అట్లాంటి ఫైబ్రాయిడ్స్ ఉండేటప్పుడు యూజువలీ చాలా మందికి బ్లీడింగ్ కానీ ఫర్టిలిటీ ఇష్యూస్ కానీ అబార్షన్స్ అయ్యే ఛాన్స్లు ఉంటాయి. కొంతమందికి యూట్రస్ మజిల్ అంటే ఇంట్రామ్యూరల్ ఫైబ్రాయిడ్స్ అంటారు. సో ఇట్లాంటి ఫైబ్రాయిడ్స్ ఉన్నప్పుడు కూడా ప్రెగ్నెన్సీ అప్పుడు ఇన్ఫర్టిలిటీ ఇష్యూస్ వచ్చే అవకాశాలు కూడా ఉంటాయి. నెక్స్ట్ సబ్ సిరోసల్ ఫైబ్రాయిడ్, యూట్రస్ బయట వైపుకు ఉంటాయి ఇలాంటి ఫైబ్రాయిడ్స్. సో దీనివల్ల రిస్క్స్ అనేవి కొంచెం తక్కువ ఉంటాయి. బట్ యూజువలీ ఇంట్రామ్యూరల్ ఫైబ్రాయిడ్స్ ఉన్నప్పుడు ఆస్టియా ట్యూబల్ ఓపెనింగ్ దగ్గర ఉండేటప్పుడు ఫైబ్రాయిడ్స్ ఉంటే కొంతమందికి అప్పుడు ఫర్టిలిటీ ఇష్యూస్ రావచ్చు. గర్భసంచి పొర లోపల ఉన్నప్పుడు కూడా ఫర్టిలిటీ ఇష్యూస్ రావచ్చు. సో నౌ మేడం విల్ ఆల్సో డిస్కస్ అబౌట్ ఈ ఫైబ్రాయిడ్స్ వల్ల గైనిక్ ఇష్యూస్ ఏమన్నా ఉంటాయా, ఎవరికి మనకి సర్జరీ చేయాలి, ఎవరికి మెడికల్ మేనేజ్మెంట్ ఇవ్వచ్చు దాని గురించి మేడం మనతో మాట్లాడతారు. Hi Radhika, thank you for having me here. Oasis. So ఈ రోజు మనం డిస్కస్ చేసుకునే టాపిక్ చాలా ఇంపార్టెంట్. We thought అంటే ఒక డిస్కషన్ లా పెట్టి బికాస్ పేషెంట్స్ ఇన్ఫర్టిలిటీ స్పెషలిస్ట్ అంటే రాధిక డాక్టర్ దగ్గరికి వస్తారు, యాజ్ అ గైనకాలజిస్ట్ ఆర్ లాప్రోస్కోపిక్ సర్జన్ ప్రెగ్నెన్సీ స్టేజ్ నా దగ్గరికి వస్తారు. సో మనం తెలుసుకోవాల్సింది ఏంటంటే 50-70% ఇన్సిడెన్స్. సో 100 మందికి మనం విమెన్ కి స్కాన్ చేస్తే 50 నుంచి 70% వరకు ఫైబ్రాయిడ్స్ అనేవి ఉంటాయి. సో మీరు చెప్పినట్టు ఫైబ్రాయిడ్స్ ఎక్కడున్నాయి, అది సైజ్ ఎంత, వాటి లొకేషన్ ఏంటి, దానివల్ల వచ్చే ఏమైనా ప్రాబ్లం ఉందా, సిమ్టమ్స్ ఉన్నాయి, దీని అన్ని వీటిని కన్సిడర్ చేసి మనం ట్రీట్మెంట్ ప్లాన్ చేయాలి. సో ఒక్క ట్రీట్మెంట్ డజంట్ ఫిట్ ఆల్ ద పేషెంట్. సో పేషెంట్ రిక్వైర్మెంట్ ఏంటి అన్న దాన్ని మనం ట్రీట్మెంట్ ప్లాన్ చేసుకోవాలి. సో యూజువలీ మీ దగ్గరికి ఇన్ఫర్టిలిటీ అంటే ఒక 50-70% కి ఫైబ్రాయిడ్స్ ఉంటే దాంట్లో మేబీ అబౌట్ 25% ఆఫ్ దెమ్ విల్ బి. దాంట్లో కూడా ఫైబ్రాయిడ్స్ వల్ల ఇన్ఫర్టిలిటీ వచ్చేది హార్డ్లీ 2-3%. సో వీ షుడ్ బి వెరీ కేర్ఫుల్. ఈ పర్టికులర్ పర్సన్ కి మనం సర్జరీ చేసేద్దాం, ఫైబ్రాయిడ్ కనపడగానే సర్జరీ చేసేద్దాం అని ఈజ్ నెవర్ ది ప్రాబ్లమ్. బికాస్ వన్స్ సర్జరీ చేసి యూట్రస్ మీద స్కార్ పెడితే దెన్ దట్ డెఫినెట్లీ హ్యాస్ లాంగ్ టర్మ్ ఇంప్లికేషన్స్ ఫర్ ద పేషెంట్. సో ఇప్పుడు మీరు అన్నట్టు సబ్ మ్యూకస్ ఫైబ్రాయిడ్ అంటే గర్భసంచి లోపలి పొరల్లోకి ఉన్న ఫైబ్రాయిడ్ వల్ల యూజువలీ బేబీ వచ్చి అక్కడ ఎండోమెట్రియం ఇంప్లాంటేషన్ అంటే అతుక్కోవడానికి అది ఇబ్బంది కలిగించవచ్చు. సో అలాంటి ఫైబ్రాయిడ్స్ కనపడినప్పుడు దాని వల్ల ప్రెగ్నెన్సీ రావడం డెఫినెట్లీ అవి మనం సర్జరీ ద్వారా తీయవలసి వస్తుంది. అలాగే ఇంట్రామ్యూరల్ ఫైబ్రాయిడ్స్ గర్భసంచి వాల్ లో ఉండే ఫైబ్రాయిడ్స్ ఇవి ఒకవేళ చిన్నగా ఉంటే లెస్ దెన్ 3-4 సెంటీమీటర్స్ యూజువలీ వాటి వల్ల ప్రాబ్లం రావచ్చు. కానీ వన్స్ ద సైజ్ ఇంక్రీజెస్ దానివల్ల ఏమవుతుందంటే లోపల క్యావిటీ డిస్టార్ట్ అయిపోతుంది. ద సేమ్ టైం యాజ్ అ హోల్ గర్భసంచి కూడా దాని మూవ్మెంట్ లేకపోతే దాని లోపల ఉండే హార్మోనల్ మిలియూ కానీ లేకపోతే దాని వాస్కులారిటీ కానీ ఇవన్నీ ఎఫెక్ట్ అయ్యి అది ఎంబ్రియో ఇంప్లాంట్ అవ్వడానికి ఇబ్బంది కలిగించవచ్చు. అలాంటప్పుడు మీకు రికరెంట్ గా ఫెయిల్యూర్ అంటే ఇన్ఫర్టిలిటీ స్పెషలిస్ట్ భాషలో చెప్పాలంటే ఇంప్లాంటేషన్ ఫెయిల్యూర్. ఎన్నిసార్లు ఎంబ్రియోస్ ట్రాన్స్ఫర్ చేసినా మేబీ అవి అతుక్కోవచ్చు. ఆబ్వియస్ గా లోపల క్యావిటీలో కనపడకపోవచ్చు మనకి ఫైబ్రాయిడ్, బట్ దెన్ ద ఫైబ్రాయిడ్ ఇస్ దేర్ కాజింగ్ ట్రబుల్. బట్ అంటే యాజ్ ఇట్ ఈస్ కొన్నిసార్లు మీరు అన్నట్టు ట్యూబ్ దగ్గర ఉండి ట్యూబల్ బ్లాకేజ్ ఉండొచ్చు, ఆ ఎంబ్రియో రావడానికి ఇబ్బంది కలగచ్చు. అలాగే బయట వైపుకి సబ్సీరియస్ ఫైబ్రాయిడ్స్ యూజువల్లీ అవి ఎంత సైజ్ ఉన్నా యూజువల్లీ డోంట్ కాస్ట్ ఆల్. సో మనం దాన్ని ఏం చేయలేక. ఇప్పుడు సబ్ మ్యూకస్ ఫైబ్రాయిడ్స్ అనేవి ఇప్పుడు అన్ని లేటెస్ట్ ఏంటంటే చాలా మంది ఫస్ట్ క్వశ్చన్ మందులతో కరుగుతాయి, మెడిసిన్స్ లేవా, ఇవి తగ్గవా, ఇవి అంటే ఏదన్నా వాపే కదా మనతో ఏది ఉండవు. There are many medical management.
ఇంజెక్షన్స్ ఉన్నాయి, టాబ్లెట్స్ ఉన్నాయి, లేటెస్ట్ టాబ్లెట్స్ ఉన్నాయి. బట్ ఏవైనా సరే యాజ్ లాంగ్ యాజ్ ది ఉమెన్ హ్యాస్ పీరియడ్స్ మన అవి ఫైబ్రాయిడ్స్ పెరిగే ఛాన్సే కానీ తగ్గే ఛాన్స్. తగ్గినా అది యూజువల్గా టెంపరీ ఫినామినా. సో వాట్ హ్యాపన్స్ ఇస్ యాజ్ అ సర్జన్ ఒకవేళ నేను సర్జరీ చేయాలి ఒక ఫైబ్రాయిడ్కి అంటే మందులు వాడకుండా చేసిన దానికి మందులు వాడిన తర్వాత చేసిన దానికి చాలా డిఫరెన్స్. సో ఐ వుడ్ ప్రిఫర్ మందులు వాడకుండా ఉన్నప్పుడు ఆ ప్లేన్స్ అవన్నీ కరెక్ట్ గా వస్తాయి. సో ది సర్జరీ ఇస్ లెస్ అంటే మెస్సీగా క్లీన్ గా నీట్ గా అయిపోతుంది. అదే ఒకవేళ ఒక పేషెంట్ అగైన్ ఇట్ ఇస్ ఇండివిజువలైజ్డ్. ఒక పేషెంట్ వచ్చింది చాలా ఎనీమియా, ఎక్కువ బ్లీడింగ్ అయిపోతుంది, పెద్ద ఫైబ్రాయిడ్ ఉంది, దాన్ని మనం లాప్రోస్కోపీ ద్వారా చేయాలంటే సైజ్ తగ్గిస్తే బెటర్ ఛాన్సెస్ ఈజియర్ అవుతుంది ఆపరేషన్ అనుకున్నప్పుడు ముందుగా ఇంజెక్షన్స్ అలాంటివి కొన్ని పెట్టి ఒక 3 to 6 months వరకు దెన్ మేబీ వి విల్ డూ ది రెడ్యూస్ ద సైజ్ ఆఫ్ ద ఫైబ్రాయిడ్ అండ్ రిమూవ్ ద ఫైబ్రాయిడ్. ఇక్కడ మన ఇంకొక ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ అంటే ఇన్ఫర్టిలిటీ వైపు నుంచి మనం గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది ఏంటంటే ఇప్పుడు నేను ఒక 3 to 6 months ఇంజెక్షన్స్ ఇచ్చి తర్వాత సర్జరీ చేసి తర్వాత ప్రెగ్నెన్సీ ప్లాన్ చేయడానికి సర్జరీ తర్వాత కూడా వీ హ్యావ్ టు టేక్ అట్లీస్ట్ 3 months టైం హీల్ అవ్వడానికి. అప్పుడు లోపు ఇంకా మిగతా మన ఓవరీస్ oocytes ఇవన్నీ లూజింగ్ అవుట్ ఆన్ ప్రెషియస్ టైం. సో అది కూడా కన్సిడర్ చేయాలి. సో ఇట్ హ్యాస్ టు బి అ కలెక్టివ్ టీమ్ ఎఫర్ట్. ఇప్పుడు ఇఫ్ ఐఎమ్ ప్లానింగ్ టు డూ ద సర్జరీ అండ్ సెండ్ హర్ టు an infertility specialist for an IVF, then we have to work in conjunction and as a team we have to discuss and see what is best for. Say one case is there. When you're referring a case to me, egg reserve కూడా మనం చూసుకోవాలి. బికాస్ ఫైబ్రాయిడ్ యూ జనరలీ ఆస్క్ ఫైబ్రాయిడ్ సర్జరీ ఫస్ట్ చేయాలా లేకపోతే ఫస్ట్ ఐవీఎఫ్ చేయాలా? సో ఆ డెసిషన్ కూడా కంబైన్ గా తీసుకోవాలి. Yes, very much combined. So the chances of success of IVF, so we have to be able to assess. ఇప్పుడు ఎండోమెట్రియం లో ఉంది సబ్మ్యూకస్ ఫైబ్రాయిడ్ గర్భసంచి లోపల ఉంది, ఇప్పుడు అది తీయకపోతే ఆబ్వియస్లీ ఛాన్స్ ఆఫ్ IVF ఫెయిల్యూర్. సో వేస్ట్ పేషెంట్ కి మనీ వేస్ట్, ఎఫర్ట్ వేస్ట్. So it is better I do a hysteroscopy. Put submucous myomas less than 3 centimeters size, till these 3 to 4 also. If it is mostly in the cavity, hysteroscopic myomectomy and chest. And కింద నుంచి గర్భసంచి లోపలికి కెమెరా పెట్టి లోపలికి తీస్తాం. It's usually a day care procedure. So hardly any pain ఉంటుంది. Done under general anesthesia. Patient recovers immediately. ఇప్పుడు ఈ సబ్మ్యూకస్ ఫైబ్రాయిడ్ ఒక పేషెంట్ డౌట్ ఇది. ఇప్పుడు లోపల నుంచి తీస్తున్నప్పుడు ఫైబ్రాయిడ్ ఎండోమెట్రియల్ పొర ఏమైనా డ్యామేజ్ అవుతుందా, లేటర్ ఆన్ ప్రెగ్నెన్సీ వచ్చే అవకాశం తగ్గుతాయనే కూడా ఒక డౌట్ యూజువల్లీ. So that is why the size restriction ఉంది. The fibroid ఉందనుకోండి, then what we do is when we do the myomectomy, the amount of endometrium ఏదైతే డ్యామేజ్ అవుతుందో అది ఎక్కువ సర్ఫేస్ ఏరియా. అందుకని 3 centimeters 4 centimeters fibroid వరకు we can always do hysteroscopic myomectomy. ఎండోమెట్రియం ఏదైతే కట్ చేస్తామో అది మళ్ళీ డీజనరేట్ అయిపోతే it will not cause any trouble. In case I have a doubt, already patient కి various issues ఉన్నాయి, endometrium కూడా బాగలేదు, endometrium I have to remove the fibroid. We remove the fibroid, put in the copper T లాంటి device so that లోపల అతుకులు రాకుండా till we start your IVF treatment. So అది పెట్టినప్పుడు అది తీసేసి అప్పుడు copper T లాంటి తీసేసి we give them some medicine so that endometrium regenerate అవుతాయి. And then we start చేస్తారు. Then when you're ready for the embryo transfer or whatever, that's when we remove and assess. ఇప్పుడు సర్జరీ చేసిన తర్వాత ఫైబ్రాయిడ్ ఎన్ని మంత్స్ మనం వెయిట్ చేయొచ్చు మళ్ళీ ఎంబ్రియో ట్రాన్స్ఫర్ చేయడానికి? That also that's usually question. Any surgery minimum healing time is 6 to 8 weeks. Whether it is a hysteroscopic myomectomy or laparoscopic myomectomy or abnormal myomectomy. So 6 to 8 weeks minimum. So we usually say 3 months. 3 months tarvata, so that it is all completely healed and whatever tissue we cut, mali adi regenerate and strength back vachin tarvata. Because it's just not about embryo transfer. Embryo transfer ayye implant ayin tarvata garbhasanchi mali perugutundi. So the scar should be able to handle the stress of the whole pregnancy. So that is our main concern. ఈ లోపు పేషెంట్స్ చేయవలసింది ఏంటంటే పచ్చాలు, డైటరీ రెస్ట్రిక్షన్స్ అవన్నీ లేకుండా ఏదో ఆపరేషన్ అయినా ఇవన్నీ కాకుండా హెల్తీ డైట్ ఇచ్చి దే షుడ్ హెల్ప్ ది ఉమెన్ రీగెయిన్ ది మసిల్ పవర్ అండ్ రీగెయిన్ ది హోల్ స్ట్రెంగ్త్. సో నౌ దిస్ ఇస్ ఇన్ సబ్మ్యూకోసల్ యూట్రస్ లోపల మనం ఇప్పుడు యూట్రస్ బయట ఇంట్రామ్యూరల్ ఫైబ్రాయిడ్. సో ఇంట్రామ్యూరల్ ఫైబ్రాయిడ్ రిసెక్షన్ అప్పుడు కూడా వీ కెన్ టేక్ అ డెసిషన్. కొంతమందికి
If the egg reserve is less, say while IVF వచ్చారు, or the main indication is వాళ్ళు egg reserve తక్కువ ఉందని వచ్చారు, then మనం స్కాన్ లో ఇంట్రామ్యూరల్ ఫైబ్రాయిడ్ చూస్తాం, అది ఇట్ ఇస్ డిస్టార్టింగ్ ద క్యావిటీ అన్నట్టు. సో ఎట్లా అన్నా ఫైబ్రాయిడ్ మనం రిమూవ్ చేయాలి ఇఫ్ ఇట్ ఇస్ బిగ్ మోర్ దెన్ 5 centimeters, డిస్టార్టింగ్ ద క్యావిటీ. ఇప్పుడు అది కూడా మన ప్లాన్ ఏంటంటే ఫైబ్రాయిడ్ ఫస్ట్ రిసెక్ట్ చేయాలా, ఐవీఎఫ్ ఫస్ట్ చేసుకొని ఫైబ్రాయిడ్ రిమూవ్ చేసుకొని ఎంబ్రియో ట్రాన్స్ఫర్ చేసుకోవాలి. దట్ ఈస్ ఆల్సో డెసిషన్ కంబైన్డ్ గా మనం తీసుకోవాలి. So that also here what as a fertility specialist what I prefer is, in case if the egg reserve is less and if the fibroid is not coming in the way for us to pick the egg, manki on the way lo lekapothe first manam IVF chesi embryos create cheskoni then you can do the myomectomy and then later on 3 months tarvata man embryo transfer chestukoవాలి. But if the fibroid is coming in the way, say we cannot do the egg pickup and this fibroid is on the thing, అప్పుడు మనకు definitely we prefer to remove the fibroid if it is very big. So ఇప్పుడు intramural fibroid కూడా, do you have any restrictions like more than 5 and 5 అయితే ఏంటి, ఎప్పుడు చేయాలి, distorting the cavity అయితేనే చేయాలా లేకపోతే that is also a kind. Yes, so as I told you ముందు నుంచి fibroid మనకి ఇలా కనపడగానే దానికి సర్జరీ అనేది is not the question. So only 2 to 3% because of fibroids infertility. So we have to carefully assess. So first thing is, the factors anni manam rule out chestam. So what are we planning to do? If she's already a patient decided for IVF for some other reason, it annattu already a oocyte takkundo male factor undo alaga IVF cheyali. Kani if fibroid is there, it is about 4 to 5 centimeters, which is causing trouble, and we know studies lo manaku telusu about 5 centimeters fibroid, though distort cheyakapayina cavity, it can cause decrease in the pregnancy rate. Yes. So it is better we remove the fibroid and then plan for it. But if we haven't ruled out any other cause, she's just come for the first time, over 2 centimeters or 3 centimeters fibroid ekkada kanpadinda, we don't jump to a myomectomy. Yes. So we have seen many patients who have been advised like that, but there is no point unless we rule out other causes. So once we know, okay, మిగతా causes ఉన్నాయి, లేకపోతే we ruled out everything, ఈ fibroid వల్లే మనం ట్రై చేసాం ప్రెగ్నెన్సీ రాలేదు అనుకుంటే, then we can plan and go ahead with surgery. So she might be symptomatic, she might not be symptomatic. Pain or bleeding during periods ఎక్కువ ఉండొచ్చు, ఉండకపోవచ్చు. Again, it depends on the location of the time. So most important is the exact mapping and location of the fibroid, the size of the fibroid, and then we can plan and go ahead for the surgery. So surgery, 99.9% nowadays, is a huge fibroid. We still can manage because we have advanced techniques, advanced equipment. We can manage laparoscopy. So laparoscopy main advantage is that it is like absolutely post-operative pain is very minimal. The bleeding, blood loss is quite minimal. There is no scar because abdominal condition of exposed area. So the chances of adhesion formation, local మళ్ళీ తర్వాత సర్జరీ తర్వాత అతుకులు ఫామ్ అయ్యి మళ్ళీ ప్రాబ్లమ్స్ వచ్చే అవకాశం కూడా లాప్రోస్కోపీలో చాలా తక్కువ. సో మీరు ఎంత సైజ్ వరకు లాప్రోస్కోపీ రికమెండ్ చేస్తారు, and when do you go for open surgery? So again, it is a very, very individual. See, there are studies up to almost 8 to 9 centimeters. We can but there have been instances when the patient has requested and insisted, and we did even up to almost fibroid. Okay. Laparoscopy. Again, it depends. It's a single fibroid, and I know I can handle the surgery within a stipulated time. And the blood loss minimized technique wise, if we are experienced enough, it is we can. So do you have any pre-workup before you go for such big fibroid? Yes, definitely. Patient fitness is important. So hemoglobin is very important. Blood loss of course. One main thing we patients definitely explain and at any point if the bleeding becomes so bad that the hysterectomy kuda cheyavalsi raavachchu anedi explain chestamu, then that has experience because ఇప్పుడు new drugs ఉన్నాయి where the blood loss is minimized, the big good suturing material, so the strength of the suture is also good enough. ఇదివరకు రోజుల్లో చెప్తుండే దట్ ఓపెన్ గా చేస్తేనే గట్టిగా కుట్టగలము, కుట్లు నిలుస్తాయి, లాప్రోస్కోపీలో అంత స్ట్రెంగ్త్ ఉండదు. But that is not the case anymore because suturing skills adequate ga unte it makes no difference at all. And laparoscopy is the preferred choice. Okay, then what about subserosal fibroid?
సబ్సిరోసల్ ఫైబ్రాయిడ్స్ వల్ల అంటే ఫర్టిలిటీ ఇష్యూస్ వచ్చేవి ఏంటంటే ఇఫ్ దిస్ ఫైబ్రాయిడ్ ఇస్ హ్యూజ్ అండ్ స్ట్రెసింగ్ ఆన్ ద ట్యూబ్స్ సమ్ టైమ్స్ లైక్ దాట్ దే మైట్ హ్యావ్ ఫర్టిలిటీ బట్ అదర్వైజ్ ఇంప్లాంటేషన్ కి సబ్సిరోసల్ ఫైబ్రాయిడ్స్ పెడెంకల్ ఉండే అంత ఏమీ మనకి So those are the simplest, I guess, to deal yes, with because yes. the least bother because either pedicle lumpectomy, you just cut it and take it off. Yes. If they think that is causing the trouble, but mostly they don't cause trouble. I have seen patients with centimeters fibroid or centimeter fibroid come to me with the pregnancy. With So, the pregnancy, so subserosal. Subserosal or Yes. mostly intramural going subserosal. Okay. And see, pregnancy becomes a high risk pregnancy, but then we did manage and deliver them and all that. So it means that after the fibroid pregnancy can't do all it. So that is why we have to rule out other factors considering a myomectomy. The other thing is during pregnancy, the fibroid we can expect much complications. So there were cases when they had come when only a few complications like 28 weeks fibroid with pregnancy. They were not eligible. So they went for examination change to country, but they were not ready to take any. So we terminated the pregnancy, we did a myomectomy for her, and then she conceived after myomectomy, and then she delivered. So they're all again individual decisions. So usually, but if the pregnancy is healthy enough, just let it be. Because even after myomectomy, pregnancy was the Mali doubt. So we don't do that. And chasey, and we closely follow the guidelines. So here what we finalize is submucosal fibroids ఉంటే మటుకు డెఫినెట్ గా ఫర్టిలిటీ ఇష్యూస్ ఉండే అవకాశాలు ఎక్కువగా ఉంటాయి అండ్ ఆల్సో అబార్షన్స్ బ్లీడింగ్ రిస్క్ ఉంటాయి కాబట్టి డెఫినెట్లీ సబ్మ్యూకోసల్ ఫైబ్రాయిడ్స్ కి హిస్ట్రోస్కోపిక్ గా రిసెక్షన్ చేసుకొని ప్రెగ్నెన్సీ కోసం ప్లాన్ చేసుకోవాలి. Intramural fibroids ఉన్నప్పుడు if they are more than 5 centimeters or if they are distorting the endometrial cavity, that is when we recommend myomectomies. And myomectomies కూడా laparoscopic గా చేసుకోవడం వల్ల blood loss తక్కువ ఉంటుంది and also recovery fast గా ఉంటుంది. So it is safer than a laparotomy. But that is also we need to individualize fibroid size బట్టి ఉంటుంది, fibroid numbers బట్టి ఉంటాయి. But fitness బట్టి ఉంటుంది. Yes. Yeah, the amount whether she is fit for the general anesthesia. Yes, that is also so many factors. So it's all a case to case individual, right? Yes. Sometimes the patient is not fit for a prolonged anesthesia. Big fibroid. Yeah. So then whatever finally is whatever is safest for the patient. Yes. So any myomectomy tarvata we can wait for 3 months, minimum of 3 months, and then 3 to 6 months after that we can plan for pregnancy. But in case if we have to do IVF fast before the myomectomy, then we will go for the retrieval, freeze the embryos, do the surgery, wait for 3-4 months, and then go for embryo transfer. I think we've sent patients to you Many saying patients like that, yeah. At least retrieve the oocytes and keep, but then we will see what happens, and then we'll do the surgery. We've done because that, we're losing on time with them. So we should not lose time. Then next question ఏంటంటే పేషెంట్స్ కి ఇప్పుడు ఫైబ్రాయిడ్ సర్జరీ అయిన తర్వాత యూట్రస్ వీక్ అవుతుందా, డెలివరీ టైంలో ఏమైనా ప్రాబ్లం అవుతుందా, కంపల్సరీగా సిజేరియన్ చేయాలా, నార్మల్ డెలివరీ కూడా ట్రై చేయొచ్చా? So fibroid surgery and myomectomy అనేది it's like a scar on the uterus. It's like almost like a cesarean scar, though it's not exactly like a cesarean. So as the pregnancy advances, chances of rupture and putlu vidikodam anedi during labor means avi vachinappudu there is a very minute chance, less than in a previous cesarean section. But what happens is we are sitting in a scenario where it is an IVF pregnancy post myomectomy, probably the woman, right? Many factors considered cheste, personally I would prefer doing a safe cesarean section once the baby. So next is ఇప్పుడు patients who have a small fibroid, say one fertility treatment కోసం generally they are having bleeding, this వాళ్ళకి ఏమన్నా మెడికల్ మేనేజ్మెంట్ ఉంటుందా? As we discussed, if they are not for infertility treatment, only they want to buy some time. Chinna fibroids but still causing trouble. Medical management, have tablets which we can give, injections we can't really give for too long, not more than 6 months. But then tablets we can give. Tablets go with the caution, and the patient should never follow up and just put them forever on tablets.
So, if a patient conceives with IVF or natural conception with a fibroid, say more than 5 centimeters fibroid, during the antenatal period, what precautions do you take? So this fibroid with pregnancy and then it becomes a high risk pregnancy. Patient will require treatment follow-ups. The first thing in the first 3 months miscarriages, higher chances. Same time, chances of the fibroid growing in size is also there during pregnancy because hormone levels are full time. Common doubt where most of them will ask fibroid size pregnancy. So there are three things. Okay, fibroid size control the fibroid size control fibroid at stretch so comfortable. So all these can happen. So I explained to them in Moodle of virtue, so we follow up very carefully and closely. So first 3 months no chance of miscarriages. Alagi by the time they reach about 5th, 6th month, because already fibroid is a space occupying thing. So they might go into preterm labor and it will ensure the pains or chance. And at the same time, during delivery, a fibroid illness in the then the baby might not be able to fix into the pelvis and vaginal delivery possibility. Cervical fibroids or posterior lower and sometimes during pregnancy, fibroid uterus peritoneum. So the overall size pelvis, and they might go into retention period. And again, because the fibroid suddenly grows in size, there is a sudden pain during pregnancy. So during pregnancy, with the fibroid pain, we should be able to differentiate. And the fibroid wala pain, like what the labor pain. So if the only fibroid median see, okay, so these are all the things that can happen. And sometimes because of the fibroid cesarean section or obstetric indication, for whatever reason cesarean section the fibroid might come in the way of the cesarean. So it so happens if it is an patient to baby delivery chase, but after the fibroid, you might try and remove. Usually during cesarean section, fibroids thin. So usually on the cesarean chase way lo unte yes, it comes away, but otherwise doubt adutharu. Yes, rendu okesari chesandi. Cesarean appudu fibroid తీసేసేయండి అంటారు. But usually the blood loss will be very high if you plan for myomectomy. Okay. There are few patients who asked hysterectomy చేసేసేయండి ఒకేసారి. But then we should consider patient అవసరమై ఇప్పుడు ఆ fibroid కి ఏదో ప్లాసెంటా రావటం లేదు. Because of some other reason, they might take a call. Not like elective. ఇప్పుడు సబ్సిరోసల్ ఫైబ్రాయిడ్స్ సిజేరియన్ చేస్తున్నప్పుడు because వాళ్ళకి కాబట్టి బట్ ఇంట్రామ్యూరల్ అయితే we don't giving ఇంకొక చోట మళ్ళీ ఇన్సెషన్ ఇచ్చి చేయడం అనేది it is not we don't prefer. Yes. So I think most of it we discuss. Anything else you want to say? But normally what we just conclusion wise what we can say is fibroids అనేవి గర్భసంచి లోపల ఉంటే ప్రాబ్లం కాజ్ చేస్తాయి కాబట్టి డెఫినెట్ గా సర్జరీ చేయాలి. ఇంట్రామ్యూరల్ ఫైబ్రాయిడ్స్ అయితే మోర్ దెన్ 5 సెంటీమీటర్స్ ఉండి క్యావిటీ డిస్టార్ట్ చేస్తున్నప్పుడు డెఫినెట్ గా మనం సర్జరీ ప్రిఫర్ చేయాలి. సర్జరీ చేస్తున్నప్పుడు లాప్రోస్కోపిక్ సర్జరీ ఇస్ బెటర్ అండ్ సర్జరీ తర్వాత అట్లీస్ట్ 3 to 6 months మనం వెయిట్ చేయాలి ప్రెగ్నెన్సీ ప్లాన్ చేయడానికి. And during the antenatal period, madam చెప్పినట్టు whatever precautions తీసుకొని mostly cesarean section is recommended if they have conceived with IVF after a myomectomy, so it is a safer option. And medical management అనేది usually fibroid size కొంచెం తగ్గించడానికి యూజ్ చేస్తాం కానీ but once we stop the treatment again the fibroids might grow. So injections ఉంటాయి, we have agonist, GnRH agonist, antagonist ఉన్నాయి, oral medications కూడా వచ్చాయి, Ulipristal is there. Yes. So ఈ మెడికల్ మేనేజ్మెంట్ అంతా టెంపరీగా వర్క్ అవుతుంది కానీ పర్మనెంట్ సొల్యూషన్ కాదు. But again we can get some time with this medication. Just gain some time maybe to improve our hemoglobin. Correct. Yes. Or if by the time they decide for something so that it doesn't go further. Yes. We can gain even IVF లో కూడా once if we have a small fibroid, say surgery చేయట్లేదు fibroid తో మనం కంటిన్యూ చేస్తున్నాం కూడా once we freeze the embryos we can give them GnRH analogs 1 or 2 months ఇచ్చి fibroids కొంచెం size తగ్గించుకొని then we can go for embryo transfer. We had one patient who came with a very huge fibroid. Actually she was advised by a hysterectomy.
యూట్రస్ రిమూవ్ చేసేసేయాలి నాకు అని ఇక్కడికి వచ్చారు. వెరీ హ్యూజ్ ఫైబ్రాయిడ్. బట్ లేటర్ అంటే అతనికి ఎగ్ రిజర్వ్ బాగుంది, హస్బెండ్ అంతా బాగుంది, ఎవ్రీథింగ్ ఇస్ ఫైన్. షీ కన్సీవ్డ్ ఆఫ్టర్ మయోమెక్టమీ. అంటే మయోమెక్టమీ చేసిన తర్వాత ఐవీఎఫ్ చేస్తే షీ కన్సీవ్డ్. Somebody who was advised hysterectomy, there are patients. Oh yes, there are patients. There are patients who went to multiple doctors, multiple fibroids. They refuse surgery, but then they just with their land with us with pregnancy. Yes. So atla huge fibroids meeru eppuda chesara, like how big? Oh yes. As I told you, there was this patient who was like 28 weeks fibroid. When she came to me in Araviki, I thought pregnant. 28 weeks. 7-month pregnancy. 7 months pregnancy. Yeah, but she was pregnant then. And so that they were not continue. So she underwent the termination and then 6 weeks later myomectomy. And then she conceived in a year's time and she delivered. She had 2 deliveries. So that was one thing. The other thing, with the fibroid, there was about almost 10 centimeters cervical fibroid. What's that? I delivered her. So they were like, no, we don't want pregnancy. I'm like, no, continue. And then they're like, we terminate, then go for myomectomy. I said, I can't guarantee pregnancy. Well, we just continue. So they were a little skeptical. I said, whenever some problem comes, we can always deal with it. She continued to term and then she delivered. So now I have to plan the myomectomy. Okay. So anything else you want to tell? Usually fibroids the part to infertility scenario, which is most of them are endometriosis. So the tubal factor into the ovarian factor into the stress factor. So only issues we have to be very cautious and to deal with it. Because when we go inside to do a myomectomy, that is a major thing. And myomectomy తర్వాత చేస్తున్నప్పుడు కూడా we use certain so that prevention we take adequate precautions. Yeah, this also I wanted to ask. Laparoscopy surgery చేసిన తర్వాత addition prevention, especially hysteroscopic myomectomy when you're doing, ఏమన్నా యూజ్ చేస్తారా additions prevent చేయడానికి? First main thing is I prefer using a bipolar receptors. Okay. Bipolar, unipolar current to ఎక్కువ additions. Bipolar that's actually underwater. That's the best thing. The other thing is, as I told you, it is a small 3 centimeters size. You don't need to usually do anything. Sometimes if it is a big fibroid and doing in a single setting, that again becomes imperative that if we are dissecting more of the endometrium and we are damaging, then we use property lamp so that we prevent and we build the endometrium by putting some medication. Okay. So how do you decide whether you want to do it laparoscopically or hysteroscopic? So this is where our ultrasoundologists become Correct. very, so very because important. many patients they ask me laparoscopy chestara, open chestara, hysteroscopy chestara. I usually say madam decide chestara. So how do you decide? So scan lo chusinapudu if I find more than 50% of the fibroid, if ఒక 3 centimeters fibroid undi, but more than 50% into the cavity. So that's the best case for submucous. So hysteroscopic chesage. But if most of it is in the wall of the uterus, intramural unte, then I would prefer a laparoscopy. For this, the mapping అంటే exactly fibroid ఎక్కడ ఉన్నది స్కాన్ లో అనేది చూసుకోవడం చాలా ఇంపార్టెంట్. బికాస్ వన్స్ స్కాన్ లో చూసేది వేరు, లోపలికి లాప్రోస్కోపీ వెళ్ళిన తర్వాత I might not be able to find it there. Obviously, it is embedded. So I should be able to get it. So for this fibroid map, you usually prefer a 3D scan or you prefer an MRI? 3D is good enough if done by an experienced person, and if they can give good pictures. Ledu ante MRI because I would have the films with films. And also if you have multiple fibroids, MRI yes, would give us a better because mapping. So that then I can plan incision nunchi, if I can tunnel around and take out as many fibroids. Okay, one more thing I want to mention is if there are multiple fibroids, 10, 15 fibroids undachu, we have to be able to choose what all fibroids we want to remove. Correct. That is we also can't very be heroic and say, okay, uterus mere ekkapetta akkada anni gaatlu ichi anni fibroids తీస్తానని నేను I don't feel it doesn't make me to.
not good for the patient. Yes. So I should choose, okay, ఏది డిస్టార్ట్ చేస్తుంది క్యావిటీని పెద్దగా ఒక ఇన్సిషన్లో ఎక్కడి నుంచి ఎన్ని ఎక్కువ తీయాలి. If I have to leave back small, less than 1 centimeter or 1 centimeter fibroid, I తీయాలి అంటే మరి ఇంకో చోట డాట్ పెట్టాలి. I would prefer not to do that. Just leave them because those are non-going possible. Yeah. So multiple fibroids ఉండే వాళ్ళకి ఏదైతే పెద్దగా ఉండి క్యావిటీ డిస్టార్ట్ చేస్తుంది, you will prefer that. You will prefer Smaller as ones many as which are- possible, Yes. but with minimal number Minimal of incisions. Because I yeah. don't want to destroy the architecture of the correct. uterus. Yes. Because తర్వాత our main aim is ఇప్పుడు గర్భసంచిని కొట్టి అది heal అయిన తర్వాత it has to be able to hold a pregnancy. Correct. Yeah. And the other thing చాలా మంది అడిగేది ఏమిటంటే ఫైబ్రాయిడ్స్ తీసారు కదా మళ్ళీ వస్తాయా. So this has to be explained to the patient that as long as periods వచ్చి యూట్రస్ ఉన్నంత కాలం ఫైబ్రాయిడ్స్ వచ్చే అవకాశం ఉంటుంది. బట్ ఎన్ని రోజుల్లో వస్తుంది అంటే we really can't say there is no specific time. Usually it takes definitely 1 to 2 years for it to grow. Yeah. Start growing again. So slowly many growing. So usually అంటే పెరిమెనోపాజల్ say 40 years అలా ఏజ్ వచ్చిన తర్వాత అప్పుడు కొంచెం there is a time lag and they might not grow much also once they reach menopause. So ఈ ఫైబ్రాయిడ్స్ అనేవి యూజువల్లీ అందరికి బినైన్ అంత ప్రాబ్లం లేదు అని చెప్తాం. ఇది క్యాన్సరస్ గా మారే ఛాన్సెస్ ఎంతవరకు? It's a very minimal percentage, but there is a chance leiomyosarcoma. So ఇది can we know by scan అంటే mostly కొన్ని ఫీచర్స్ బట్టి sometimes ఒక డౌట్ కావచ్చు కానీ అదర్వైజ్ ఇట్స్ వెరీ డిఫికల్ట్. Younger age group very unlikely leiomyosarcoma. There is lot of vascularity. 2-3 months లోనే చాలా పెద్దగా పెరిగిపోయింది ఫైబ్రాయిడ్. స్కాన్ ఉంది ఒక 3 months back 3 centimeters now 8-9 centimeters. Sudden growth inside, then that should trigger that, we should be careful. Maybe they will not time changes on time. అలాంటప్పుడు we are more careful. అప్పుడు కూడా what we can do, we still want to preserve preferably then it's going to be full surgery and we see that we remove fibroid intact without making it to piece. And then once we move to frozen section, see అది ఏంటి అనేది తెలుసుకుని దాన్ని బట్టి further గా treatment manage. Laparoscopy లో ఏంటి we have to make it into pieces. So ఇక్కడ latest ఏంటంటే కొన్ని ప్రాబ్లమ్స్ వచ్చాయి like once those pieces are oscillated ఇక్కడ పడి అక్కడ. So we now prefer in back so that there is no spillage of the. So cancerous గా ఉంది అని డౌట్ ఉంటే మటుకు open surgery is always. So I think we have covered most of it. So one more small question because you do laugh very well. ఇప్పుడు endometriosis, that is a very difficult procedure because lot of additions ఉంటాయి అంతా. ఇప్పుడు చాలా మంది ఎండోమెట్రియోమా రిమూవ్ చేసి సర్జరీస్ అయితే వస్తారు. అట్లాంటి వాటి మీన్స్ ఎండోమెట్రియోమా ఓవరీలో వచ్చిందంటేనే ఇట్ ఇస్ ఆల్మోస్ట్ స్టేజ్ 3 to stage 4. సో అలాంటి వాళ్ళకి ఒకవేళ మీరు లాప్రోస్కోపీ చేసినప్పుడు రిమూవ్ చేశాక ఎడిషన్స్ ఏమీ లేకపోతే can we try IUIs or should we move on to IVF? See, what I realized over what happens is endometriosis, though there are though the tube look absolutely normal, the tubal motility is impaired. Correct. Definitely impaired because it's very innocuous disease. Endometriosis. You really can't say. I might do a tubal patency test from below, but I have seen patients who landed with ectopics. Correct. Yes. So I always tell them I have treated endometriotic cysts, and because the tubes were open, they wanted to try it for natural. She came with natural. She came with thrice ectopics. Yeah. So this is what I want to tell everyone. వాళ్ళకి ఏమనిపిస్తుందంటే ట్యూబ్స్ బాగానే ఉన్నాయి కదా సిస్ట్ తీస్తారు కదా ఎందుకు మాకు ఐడియా చెప్తున్నారు. But no, I think they better go in for an IVF safer. And the IVF లో ectopic రావచ్చు, but then what we can do is we can try and click the tubes and see that instance. Because ఇది చాలా మంది కామన్ గా అడిగే క్వశ్చన్ బికాస్ ఎండోమెట్రియోమా నాకు సిస్ట్ రిమూవ్ చేసేసారు మేడం, నాకు లాప్రోస్కోపీ ఎడిషన్స్ కూడా రిమూవ్ చేశారు. వాట్ ఐ టెల్ దెమ్ ఇస్ బికాస్ ఇఫ్ ఎండోమెట్రియోమా ఉందంటేనే ఇట్ స్టేజ్ 3 to stage 4. సో అక్కడ వరకు వచ్చిందంటే బాగా ఎడిషన్స్ ఉంటాయి, ట్యూబల్ ఫంక్షనాలిటీ ఇస్ లాస్ట్. సో డెఫినెట్లీ trying naturally or preferring IUIs after that success
very less. So we The prefer main thing is ovarian reserve reserve taggipotundi. taggutundi. Motility Correct. is down, Down. and your endometrial receptivity is also Correct. altered because of Altered. inflammation, Correct. endometriosis. Yeah. So we should take a call based on all the factors. It's Yeah. just not okay. This is long, now I can have a long. Yeah. Those things also happen, but then maybe that is like when the patient is very young. Yes, definitely. Just an Yeah. isolated endometrioma. Correct. Things Correct. can happen normally also. So now the patient usual contours are more than 35 years. Yes. Bilateral endometriosis, there's a lot of adhesion. Yeah. Pelvis frozen literally. We can't expect it. Yeah. So usually our lab finding when we see that frozen pelvis, edible lysis done, cyst removed, allowed, definitely we have to move on to IVF. That is what even I want to tell most of the viewers because they ask cyst removed chances are that I want to try that. So they should know that then that is also there. Table functionality first. All this is just to give information to the patient so that they are aware and take informed decisions. We are here to provide them all information and help them take a correct decision. Actually, the decision is theirs. What about adenomyoma? That is almost sometimes in the scan we confused with fibroid or an adenoma. A good scan usually can differentiate adenomyoma and fibroid. But the main problem with adenomyoma is fibroid laga planes ఉండదు. So we need to, but still we can do it laparoscopically. Adenomyomectomy localized ga unte ganaka we can still remove and do a good repair. So adenomyomectomy also Can be done. Then I think okay, 30 minutes with a lot of discussion is done, and I hope you have gathered some information about fibroids, how they affect fertility, and how the surgery needs to be done, and what precautions we need to take, and all that. So, ఇంకా మీకు fibroids మీద ఏమన్నా doubts ఉంటే, concerns ఉంటే, the above కింద number కి మీరు call చేయొచ్చు. Let us check if we have any comments, any questions from the people. Okay. So this question is from Shravani. My uterus is T-shaped. Can I get pregnant without miscarriage? T-shaped uterus, yes, they can get, but the chance of having recurrent miscarriages is high. So we might have to increase the cavity size by giving some lateral incisions. Hysteroscopic lateral incision stays local cavity size పెంచితే recurrent miscarriages రాకుండా prevent చేయాలి. The next question is, can a woman with fibroid problems get pregnant? Yes, that's definitely. What we've discussed till now. Definitely, they can get pregnant. Next question. Can you conceive naturally with fibroids? Yes. See that as we told, only about 2 to 3% of the infertility patients. The infertility is caused by fibroids. So, rest of all of them, and the incidence of fibroids is about 50 to 70%. So, the incidence is very high. So, many women do get pregnant normally, naturally, without any trouble with fibroids. The pregnancy goes without any consequences, and they do deliver or vaginally without a cesarean section. But it all depends on the number of the fibroids, where the fibroids are situated, and how much fibroids might grow during the pregnancy. Does removing fibroids improve fertility? Yes, as we discussed, submucous fibroids, అంటే గర్భసంచి లోపల ఉన్న fibroids తీయడం వలన definitely fertility improve అవుతుంది. And intramural fibroids, depending again on the size and for how much time they've been trying, other factors considering, does improve the fertility. It's the same question. What type of fibroids affect fertility the most? Already answered that. I think we're done with the questions. Can fibroids stop sperm from reaching the egg? Okay, fibroids stop sperm until they, especially intramural fibroids which are located near the ostia. Tubal osteas దగ్గర ఉండే intramural fibroids and లేకపోతే subserosal fibroids which are pressing on the tube. Usually these two fibroids will, they stop the sperm from reaching the egg. So ఇది కూడా చూసుకోవాలి మనకి. Intramural fibroids ostia దగ్గర మనం 3D scan లో clear గా చూస్తాం మనకి. Scan లో very clearly we can identify.
So if you're seeing such fibroids, we actually tell the patient maybe that location of the fibroid valla kuda fertility issues also. So the location of the fibroid is very, very important. How it is going to affect the transfer. It's both stopping the sperm from reaching the eggs as well as the embryo reaching the uterine cavity to get implanted. Correct. So both things can be. Yes. Okay, I think now we're done. Thank you very much. Thank you very much, Dr. Thank you so Pallavi, much. for letting me I this session. And hope we do the sessions more. Yes. Thank you very much. Have a good day. Good day.